Напоминаю содержание предыдущих стихов. Сын Бхавананды Рая по имени Гопинатха был арестован, он же Ванинатха Рай, был арестован правителем Орисы. He was a tax collector for the government. He collected the taxes, but he spent some of the money, and he wasn't able to give the full amount to the government treasury. Он собирал подати от имени правительства, должен был задавать их царю, но часть податей удержал у себя, а когда это скрылось, у него не было достаточно наличных, чтобы возместить эту недостачу. So he proposed to the government that he would give them he had many horses, good horses. So he proposed let the government take the horses for the proper price, and gradually he would repay the balance. У Гопинатхи были хорошие лошади, он предложил правительству забрать их в счет долга по хорошей цене, а остаток выплатить позже. So the king sent a prince who was expert at estimating the price of horses. Царь отправил Гопинатхи своего сына, который был опытен в определении ценности лошадей. But the prince gave a very low price. Однако царевич дал за лошадей очень низкую цену. And Gopinath was very upset. Гопинатху это расстроило. The prince, he had some physical idiosyncrasy. He turn his head up and look in the sky like this. У царевича был один физический недостаток, он постоянно задирал голову, как будто рассматривает небо. So in anger, Gopinath said, at least my horses don't, turn their heads up and look in the sky. Гопинатха в сердцах сказал, у меня, по крайней мере, лошади голову не задирают в небо. So this made the prince very angry, and he decided to sentence Gopinath to death. Царевичу это очень не понравилось, и он решил казнить Гопинатха. So the system was that he was to be put on a raised platform, which had a trapdoor in the middle, and underneath very sharp swords were placed. So they would make him stand on a trapdoor, and then they would open it, and he would fall down on the swords and be killed. Для казни использовался специальный помост с люком посередине. Под люком снизу закреплялись мечи лезвиями вверх, и казненный ставился на этот люк, люк открывался, и человек падал на мечи. So as they were taking him up to that platform called Changa, some devotees came running to Chaitanya Mahaprabhu to tell him the news and ask him to save Gopinath. Когда Гопинатху уже возвели на этот помост Чангу, несколько преданных прибежали к Господу Чайтанье Махапрабху и стали просить его спасти Гопинатху. But Chaitanya Mahaprabhu said, it's none of my business. I'm a sannyasi. He should, if he wants, to enjoy, let him pay the government the proper amount, and then the balance he can, spend as he wants. На это Господь Чайтанья ответил, что я могу поделать, если Гопинатха хочет жить в свое удовольствие, то пусть сдает государству положенную сумму, а живет на то, что останется. But then Swarup Damodar and other very senior devotees, they were pressuring Chaitanya Mahaprabhu that it's not proper for you to, be so indifferent. All the members of Ramananda Roy's family, Bhavananda Roy's family, they're your eternal servants. They're very nice devotees. You should help them. Однако Сварупа Дамодар и другие старшие преданные стали убеждать Господа Чайтанью, что ему не следует проявлять такое равнодушие.
поскольку Бхавананда Рай, Рамананда Рай и все остальные члены этой семьи были очень близкими преданными Господу. Anyway, Chaitanya Mahaprabhu said, all right, if you want to save him, go and pray to Lord Jagannath. В конце концов Господь Чайтанья сдался и сказал: хорошо, если вы хотите его спасти, идите и молитесь Господу Джаганнатхе. So one devotee who was an officer of the government, he went to the king and he told him about the situation. В это время один из преданных Господа Чайтаньи, который состоял на государственной службе, отправился к царю и рассказал ему о сложившейся ситуации. The king said, I didn't know about this. I just want the proper price I just want the tax money that's owed to the government. Царь сказал: я вообще ничего об этом не знал, я просто хотел вернуть в казну эту недоимку. This was Prince who has done this. Все это устроил царевич. So then he was taken down, Gopinath was taken down from the Changa, and then he discussed with the government officer and he gave proper price for the horses, and some arrangement was made that he would pay the balance over time. В итоге Гопинатху сняли с Чанги, он договорился о том, что в счет его долга возьмут лошадей по хорошей цене, а оставшуюся часть он выплатит постепенно. So in this way he was saved. Так его жизнь была спасена. And the Mahaprabhu, he asked, what was he doing when he was placed up there on the Changa? Махапрабху спросил: а что делал Гопинатха, когда он стоял на Чанге? And the messenger said, he was chanting Hare Krishna. Посланник ответил: он повторял Харе Кришна. So Lord Chaitanya was pleased by that. Господь Чайтанья был очень доволен этим. But at the same time, he did not like that he had to be entangled in these kind of affairs. С другой стороны, он был недоволен, что его втянули в это дело. So we continue to read then. И с этого момента мы продолжаем читать дальше стихи. Hena kali kashimishra aila prabhustane, prabhutane, kahikicho sodvega vachane. At that time, Kashi Mishra came to the residence of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and the Lord talked to him with some agitation. Тем временем Шри Чайтанья Махапрабху зашел к Каши Мишра, и Господь, несколько озабоченный всем происшедшим, сказал ему такие слова. Ihara rahitinari yamo alalanat nana upadravya iha napai soyat. I cannot stay here any longer, the Lord said. I shall go to Alalanath. There are too many disturbances here, and I cannot get any rest. Я больше не могу здесь жить, сказал Господь. Я пойду в Алланатху. Здесь слишком много беспокойств, ни минуты отдыха. Bhavanandaraya Goshti Kore Raja Vishoy Nana Prakari Kore Tara Raja Dravya Vyay. All the family members of Bhavananda Roy are engaged in government service, but they spend the government's revenue in various ways. Члены семьи Бхавананды Рая состоят на службе у царя, но они расхищают собираемые для казны налоги. Raja Kidosh Rajanija Dravya Chai Ditinare Dravya Danda Amare Janai. What is the fault on the part of the king? He wants the government's money. However, when they are punished for failing to pay the government its due, they come to me to release them. В чем виноват царь? Он просто хочет вернуть казенные деньги. Но когда он их наказывает за растрату собранных налогов, они приходят ко мне за помощью. Raja Gopinata Jodi Changi Charailo Chari Bari Lokeyashi Mori Janaila. When the king put Gopinath Patanyaik on the Changa, messengers came 4 times to inform me about the incident.
Когда царь возвел Гопинатху Патаняйку на Чангу, ко мне 4 раза прибегали люди, чтобы сообщить об этом. Bhikshuk sanyasi ami nirjanbashi amai dhuka deya nija dukkha kohiyashi. As a beggar sannyasi, a mendicant, I wish to live alone in a solitary place, but these people come to tell me about their unhappiness and disturb me. Я нищенствующий монах-саньяси. Я хочу жить один в уединенном месте, а эти люди приходят и рассказывают мне о своих бедах, причиняя беспокойство. Ajitari Jagannath Korila Rakshan Kalike Rakibe Jodina Dibi Rajadan. Jagannath has saved him once from death today, but if tomorrow he again does not pay, who will give him protection? Сегодня Джаганатха спас его от смерти, но кто спасет его завтра, если он не вернет свой долг в казну? Purport: the Supreme Personality of Godhead will certainly protect a devotee who does something sinful accidentally. Комментарий. Верховный Господь обязательно защитит преданного, который совершил какой-то грех случайно. As the Lord says in the Bhagavad Gita 9:30 and 31, Господь говорит в этом в Бхагавад-гите 9, 30, 31. Apichat sudaracharo bhajate mam ananyabhak sadureva samantavya samyak vyavasito hisa kshipram bhavati dharmatma sasvachantim nigacchati konteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Even if one commits the most abominable actions, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Он быстро становится добродетельным и обретает вечный мир. О сын Кунти, смело заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет. However, if a devotee or so-called devotee purposely commits sinful activities continually in the hope that Krishna will give him protection, Krishna will not protect him. Однако, если преданный или так называемый преданный намеренно и постоянно совершает грехи в надежде, что Кришна защитит его, то Кришна не станет защищать его. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu said, Kali ke rakibe jodina dibi rajadan. Jagannath has saved Gopinath Patanaika from being killed by the king today, but if he commits the same offense again, who will give him protection? Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит: Калики и Ракиби, Ядина Диби Раджадхан. Джаганатха спас Гопинатху Патаняйку от казни сегодня, но если он совершит то же преступление завтра, кто тогда его спасет? Sri Chaitanya Mahaprabhu thus warns all such foolish devotees that Jagannath will not protect them if they continue to commit offenses. Тем самым Господь Чайтанья как бы предупреждает таких глупых преданных, что Господь Джаганатха перестанет защищать их, если они будут продолжать совершать оскорбления. So Krishna will forgive some accidental offense or sinful activity, but purposely committing offenses or sinful activity will not be forgiven. Кришна может простить случайно совершенный грех или оскорбление, но если они делаются намеренно, Кришна их не простит. Therefore, a devotee should be vigilant to avoid offenses and sinful actions. Вот почему преданные должны всеми силами избегать греховных поступков и оскорблений. Vishayira varta shuni kshubda hoy man tate iha rahimora nahi prayojan. If I hear about the activities of materialistic persons, my mind becomes agitated.
there's no need for me to stay here and be disturbed in this way. Когда я слышу о том, что делают мирские люди, мой ум, у меня нет никакой необходимости оставаться здесь и терпеть все эти беспокойства. Kashi Mishra Kohe Prabhur Dariya Charane Tumi Keni E Batik Shobha Korimane. Kashi Mishra caught hold of the Lord's lotus feet and said, "Why should you be agitated by these affairs?" Каши Мишра ухватился за лотосные стопы Господа и сказал: «Зачем ты беспокоишься обо всем этом?» Sannyasi Virakta Tomar Kashani Sambandha Vyavahara Lagi Toma Bhaje Se Jnana Anda. You are an announced sannyasi. What connections do you have? One who worships you for some material purposes, blind to all knowledge. Ты, отрекшийся от мира саньяси, ты порвал все связи с миром. Тот, кто поклоняется тебе ради достижения материальной цели, слепец, лишенный всякого знания. Purport: becoming a devotee to serve material purposes is a great mistake. Комментарий. Становиться преданным Господа для того, чтобы достичь каких-то материальных целей – большая ошибка. Many people become show-bottle devotees for material profits. Многие люди притворяются преданными ради материальной выгоды. Indeed, materialistic persons sometimes take to professional devotional service and keep Vishnu, the Supreme Personality of God, as a means of livelihood. Иногда материалистичные люди делают преданное служение своей профессией и держат Мурти Вишну, Верховной Личности Бога, чтобы обеспечить себе пропитание. None of this, however, is approved. Все это достойно осуждения. In the book known as Shapta Shati, as mentioned by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, one can discover how a person worshipping the goddess Durga begs her for different varieties of material profit. В книге под названием «Сапта Шати», о которой упоминает в комментарии Шрила Бхактивиданта Сарасвати Тхакур, рассказывается о том, как человек, поклоняющийся богине Дурге, просит ее о разных материальных благах. Such activities are very popular among people in general, but they are the attempts of foolish blind people. Se jnana anda. Такого рода поведение очень распространено среди обычных людей, но это лишь свидетельствует об их глупости и духовной слепоте. Се гьяна андха. A materialist does not actually know why one should become a devotee. Материалист не понимает, зачем нужно становиться преданным. A devotee's only concern is to satisfy the Supreme Personality of Godhead. У преданного только одна забота – как доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Pure devotional service is defined by Rupa Goswami, Anya-bilasita shunyam jnana karma janavritam anukulyena krishnanu silanam bhakti-utama. One should be completely free from all material desires and should serve Krishna simply to please him. Шрила Рупа Госвами дает следующее определение чистого преданного служения. Anya-bilasita shunyam jnana karma janavritam anukulyena krishnanu silanam bhakti-utama. Необходимо полностью освободиться ото всех материальных желаний и служить Кришне только ради его удовольствия. When people become interested in their own sense gratification, bhukti, mukti, siddhi, kami, some of them desire to enjoy the material world to the fullest extent. Some of them desire to be liberated and merge into the existence of Brahman, and others want to perform magic through mystic power and thus become incarnations of God. Некоторые из людей, которых интересует свое собственное чувственное удовольствие, бхукти, мукти, сиддхи, ками, желают извлечь максимум наслаждения из материального мира. Другие стремятся к освобождению и слиянию с бытием Брахмана, а третьи мечтают творить чудеса с помощью мистических сил и так стать воплощениями Бога. These are all against the principles of devotional service. Все это идет вразрез с принципами преданного служения. One must be free from all material desires. Человек должен полностью освободиться ото всех материальных желаний. The desire of the impersonalist to merge into the existence of Brahman
is also material because such an impersonalist wants to gratify his senses by merging into the existence of Krishna instead of serving his lotus feet. Желание имперсоналистов слиться с бытием Брамана тоже материально, ибо таким образом, слившись с бытием Кришны, имперсоналист надеется удовлетворить свои чувства, вместо того, чтобы служить лотосным стопам Господа. Even if such a person merges into Brahman effulgence, he falls down again into material existence. Даже если ему удастся слиться с Браманом, ему будет суждено снова попасть в материальный мир. As stated in the Srimad Bhagavatam 10.232, Aruya Krichena Param Padam Tata Patantya Don Adrita Yusmadangriya. Because Mayavadi philosophers have no information regarding the transcendental service of the Lord, even after attaining liberation from material activities and merging into the Brahman effulgence, they must come down again to this material world. В Шримад Бхагаватам 10.2.32 сказано: поскольку философы Майявади не имеют понятия о трансцендентном служении Господу, им приходится снова возвращаться в материальный мир, даже после того, как они прекратили всякую материальную деятельность и слились с сиянием Брамана. So the proper consciousness in which to become a devotee and to practice Krishna consciousness is to be free from material desires or desires for liberation, etc. Для того, чтобы быть преданным и заниматься преданным служением, необходимо поддерживать в себе правильное сознание. Правильное сознание заключается в свободе от материальных желаний, стремления к освобождению и каким-то другим материальным целям. However, it's a fact that many people come to Krishna consciousness with some ulterior motives. Тем не менее, довольно много людей переходят в сознание Кришны с какими-то посторонними мотивами. And this is also approved by scripture. Однако Писания не порицают это. Because even they have some motivations, hopefully they'll become purified by the practice of bhakti yoga. Даже если у такого человека есть посторонние мотивы, существует надежда на то, что, практикуя бхакти-йогу, он очистится. Just like we find the verse in the Bhagavatam, Kama Sarva Kama Va Moksha Kama Udaradi Tivrena Bhakti Yogena Yajeta Purusam Param. So whether one is free from material desires or full of material desires or is desirous of liberation, in any case, one who has got broader intelligence should worship the Supreme Personality of Godhead. В Бхагаватам есть стих, где говорится, что разумный, широкомыслящий человек должен служить верховной личности Бога, независимо от того, свободен он от желаний, обуреваем ли всеми видами материальных желаний или стремится к освобождению. In the second canto also is the verse where it said that the Sanskrit I just can't. Etan nirvidyamananam ichatam akoto bayam yoginam ripanirnitam haranam anakirtanam. O King, Sukadeva Goswami says, O King, constant chanting of the holy name of the Lord is the doubtless and fearless way of success for all, including for those who are free from material desires, as well as for those who are full of material desire, as well as those who are self-satisfied by dint of yogic processes. А во второй песне Бхагаватам есть такой стих, в нем Шукадева Госвами говорит Махараджа Парик, что царь, непрестанное и бесстрашное повторение святого имени Господа является
единственным путем для тех, кто свободен от материальных желаний, полон материальных желаний или же стремится достичь совершенства в йоге. In the Gita also, we find Chaturvidha Bhajantimam Jana Sukritino Arjuna Arta Artadi Jigyasur Gyani Cha Bharatarshaba, that the four kinds of pious persons, they surrender to Krishna. So that includes persons who are desirous of material benefits, as well as persons who are suffering, also persons who are inquisitive and persons who are wise. So it includes persons who are after material benefits. Похожий стих есть в Бхагавад-гите Чатурвидха Баджантимам, где упоминается 4 категории людей, предающихся Кришне. Это страждущие, ищущие материальных благ, любопытствующие и мудрые. Это означает, что также Кришна одобряет, когда ему поклоняются люди, преследующие некие материальные желания. In the 12th chapter also, we find that Krishna says, if one is fully conscious of him and fully absorbed in his service, then he's a swift deliverer from the ocean of birth and death. А в 12 главе Кришна говорит, что очень быстро освобождает из океана рождения и смерти тех, кто поглощен служением ему, кто поглощен в мысли о нем. But if one is not in that consciousness, then he recommends one should follow the regular principles of Bhakti Yoga. Если же человек не находится на таком уровне развития сознания, то Господь рекомендует ему следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. And if one is not sufficiently surrendered to do that, then Krishna said, just work for me. Если же человеку не хватает преданности и на это, то Господь говорит ему: просто трудись ради меня. And if one is not able to do that, then Krishna says, at least, give up the fruitive mentality and do some pious activities, charity, whatever. Если же человек не способен на это, то Кришна рекомендует ему действовать без привязанности к плодам своего труда, то есть посвящать часть плодов своего труда. And if you can't do that, at least try to cultivate knowledge of me, Krishna says. Если же и это невозможно, тогда Кришна говорит: развивай знания обо мне. But better than that, better than knowledge is to renounce the fruits of activities, to make offerings to Krishna. Однако выше, чем развитие знания, стоит жертвование плодов своего труда Кришне, отказ от своих плодов. So, in other words, the topmost mentality is to be, fully surrendered without any material desires. But in this material world, the majority of people they have some kind of motivations other than just pure devotional service. Иными словами, самое высокое, самое лучшее сознание – это бескорыстная преданность Кришне, без каких-то материальных желаний. Однако реальность такова, что большинство людей в этом мире имеют материальные желания, материальные мотивы, помимо служения Кришне. So, of course, Chaitanya Mahaprabhu, he was on the topmost platform of Krishna consciousness. Разумеется, Господь Чайтанья находился на высшей ступени сознания Кришны. And he didn't want to be disturbed by devotees who were, entangled in some kind of, on some other kind of level, let's say. He didn't want to be disturbed by their
activities and their problems. И он не хотел, чтобы его беспокоили преданные, запутавшиеся в материальных проблемах более низкого уровня. But still, these devotees like Gopinath, they were sincere devotees, just, not completely free from materialistic dealings. Тем не менее, преданные, как Гопинатх, хотя и не были полностью свободны от материальных желаний, они были искренне преданы Господа Чайтанье. So, Kashi Mishra, Swarup Damodar, they were petitioning the Lord, on behalf of these types of devotees, why should you be disturbed? You don't have to go away just because, they're creating some problems. Вот почему Сварупа Дамодара и Каши Мишра хлопотали перед Господом за таких материалистичных преданных и говорили: зачем тебе обо всем этом беспокоиться? Не нужно тебе отсюда уходить из-за них. So, just continuing. Vishayira Varta Shunik Shubda Hoyaman Tate Ihan Rahimur Nahi Prayojan. Lord Chaitanya is speaking here. If I hear about the activities of materialistic persons, my mind becomes agitated. There is no need for me to stay here and be disturbed in that way. Brahmaharaj, what verse was this? 66. 66. 66. Когда я слышу о том, что делают мирские люди, мой ум приходит в возбуждение. У меня нет никакой необходимости оставаться здесь и терпеть все эти беспокойства. Kashi Mishra Kohe Prabhur Dariya Charane Tumi Kene E Batik Shobha Korimane. Kashi Mishra caught hold of the Lord's lotus feet and said, why should you be agitated by these affairs? Каши Мишра ухватился за лотосные стопы Господа и сказал: зачем ты беспокоишься обо всем этом? Okay, so with this discussion will continue next time. There's some fairly long purports. Any question today? Поскольку к следующим стихам довольно большие комментарии, мы с вами продолжим их читать в следующий раз. А сейчас, пожалуйста, вопросы. Харе Кришна. Hare Krishna. May I ask you, Maharaj? Okay. Я по-русски спрошу. Вот здесь, в этой истории, мы можем увидеть, что Господь Чайтанья, он как бы испытывает беспокойство от того, что что к нему обращаются преданные, хоть и преданные, но из-за каких-то материальных обстоятельств. Here in this instance, we see that Lord Chaitanya is disturbed when materially entangled devotees approach him. В то же время мы знаем, что у преданных нет другого прибежища, кроме лотосных стоп Господа. At the same time, we know that devotees have no other refuge rather than the lotus feet of the Lord. И как мы должны воспринимать вот эту лилу Господа в той ситуации, когда у нас возникнут какие-то трудности, и, может быть, тогда преданный не должен как бы беспокоить Господа и просить, поскольку Господь и так все знает, а иногда преданные очень интенсивно молятся: Господь, Господь, пожалуйста, помоги, помоги, помоги. What lesson should we take from this lila when we ourselves face some obstacles or difficulties? Because sometimes
when devotees face material difficulties, they intensely pray for the Lord to help them. Help, please help, like very intensively. So what's the question? А What вопрос is the в behavior? том, Каково должно быть, каково должно быть тогда преданное настроение в этой трудной ситуации? Должен ли он так интенсивно молиться Господу, или должен он просто, стиснув зубы, терпеть и ждать, когда Кришна прольет на него милость? what is the proper attitude on behalf of a devotee? Should he intensely pray or just tolerate and wait until the Lord pours his mercy upon him? I think could be either. Different kinds of devotees may, they may behave in different kinds of ways, but both ways are they're quite okay. I mean, to intensely pray for the Lord's help, or just leave it up to the Lord and tolerate whatever difficulties may come, and still, pray to be a devotee and continue serving. It's both all right. И то, и другое возможно, зависит от преданного. Кто-то будет молиться Господу, чтобы он избавил его от беспокойств, кто-то будет терпеть и молиться лишь о том, чтобы оставаться преданным. Поэтому и то, и другое возможно и допустимо. Guru Maharaj, your answer is touching heart, really. Thank you so much. Ваш ответ трогает сердце. Спасибо большое. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Yes. Я хотел сказать, правильно ли я понял здесь, что из этого, что вы прочитали, что Господь Чайтанья показал свое беспокойство по той причине, что из смирения не хотел показывать, что он сам Бог. Он же сказал, обращайся к Джаганатхе. И Is it correct that in this situation Lord Chaitanya was just showing humility and readdressing the devotees to pray to Lord Jagannath, just to show that Jagannath is the Supreme Lord, not he himself? Well, can say yes. Ну, можно и так сказать. Ну да, поэтому он, хотя он и проявил беспокойство, но это он сам был доволен, что тот преданный, он в минуту опасности повторял святые имена. То есть, в принципе, то есть все нормально. То есть это Господь, он все равно, он на самом деле он не хотел уходить. Мне кажется, он показал просто тем самым свое смиренное положение, правда? Then outwardly he was displeased by this situation, but inwardly he was pleased by the devotee's attitude, and maybe he didn't even want to go to Allanath. He was just showing this attitude for the purpose of Lila. Probably you can say yes, because I mean it's almost a little bit contradictory emotions, but it's the Lord Chaitanya's pastimes are like that. He may externally show some disapproval, but internally he may feel pleased. He was pleased, yes, that Gopinath was chanting. Возможно, так оно и было, потому что это вообще характерно для игр Господа Чайтаньи, когда внешне он проявлял недовольство каким-то преданным, а внутренне он был доволен, потому что здесь было совершенно очевидно, что он был доволен тем, что Гопинатха на пороге смерти повторял святое имя. And as we read on in this Leela also, the king forgave Gopinath all his debts, and he increased his salary, and he gave him a very valuable chadar, because he was a devotee of Lord Chaitanya. Даже в этой лиле мы дальше с вами узнаем, что в итоге царь простил ему все долги, поднял жалование и даже одарил его дорогим чадаром, просто за то, что тот был преданным Господа Чайтаньи. Because the king actually wanted to please Lord Chaitanya.
Потому что царь тоже хотел как-то удовлетворить Господа Чайтанью. But externally, Lord Chaitanya was like, "What is this?" You know, he wasn't very. He didn't. He expressed some, dissatisfaction with that. Однако Господь Чайтанья внешне проявлял неудовольствие всем этим. Он говорил, что это вообще такое, куда вы меня пытаетесь тянуть. Anyway, these are, subtleties of these pastimes. Вот в этом и заключаются тонкости этих игр. We've got a question from Anantarupa Prabhu. I'll read in Russian first. Вопрос Анантарупа Прабху. Есть ли смысл тянуть преданных выше налаженного у них уровня? Например, они жертвуют регулярно, но не воспевают святые имена. Они сами со временем придут к воспеванию, или надо регулярно напоминать им о воспевании? Should we try to push devotees beyond their present level? For example, they regularly give donations but are not chanting, or they will start chanting on their own in due course of time, or we should remind them of the necessity of doing that? Well, I think an experienced preacher should use his judgment, because, just to give one answer here wouldn't be appropriate. Someone you might encourage to chant and they might respond. Somebody else, it may be better just to, let them do some service. You have to see the person involved and decide yourself how. Я думаю, что опытный проповедник в такой ситуации должен руководствоваться соображениями здравого смысла, потому что кого-то действительно можно вдохновить на воспевание, а кого-то лучше пока не трогать, пусть занимается преданным служением. То есть все это решается по ситуации, нужно видеть конкретного человека, о ком идет речь. Okay, so I'll finish there today. Guru Maharaj, last question. One more question. Please, Guru Maharaj. Guru Okay. Maharaj, я вот поклоняюсь алтарю с Панчататвы, алтарю Панчататвы. Предлагаю прасад и службы. И вот у меня вот сейчас, поскольку я раньше этого не делал, именно Панчататве не поклонялся, и сейчас вот у меня возник вопрос, как правильно поклоняться именно Панчататве, когда особенно предлагаешь пищу. I now worship the picture of Panchatattva on the altar. I offer bhoga and arati to Panchatattva. I didn't do this previously, so the question is how to properly offer bhoga to Panchatattva. It's not full question, Guru Maharaj. I can continue. Вопрос заключается в чем, что вот я, например, смотрю на Панчататтву, и как поклоняться одновременно 5 ипостасям? Или нужно поклоняться только читанию Махапрабху? Как именно, почему я предлагаю... When I look at Panchatattva, I wonder how to worship the 5 aspects of the Lord simultaneously, or I should just only worship Lord Chaitanya. Потому что я когда предлагаю... Я когда предлагаю бхогу, я делаю ачиман. Делаю ачиман обычно Гуру Махараджу ачиман, и потом ачиман делаю поклоняющему божеству. А как мне делать ачиман вот в случае этой Панчататвы? Всем 5 надо делать ачиман или только Господу Чайтанье ачиман? То есть вот возникает у меня сложность в этом. So that some technical difficulties arise because when I offer bhoga, I offer achiman to Guru Maharaj and to Ishtadevata. But here we have 5 persons. Does it mean that I have to offer achiman to all 5 of them or just to Lord Chaitanya? That would be better, offer to all. Но лучше всем 5.
Тогда нужно как бы для них, для всех пятерых, we should prepare sitting place for five deities. Тогда всем Like, пятерым да, нужно место для сидения подготовить. Well, look, you're not in a big temple. Но вы же не в большом храме служите. So, I don't think you have to prepare 5 sitting places. Я не думаю, что вам 5 асан нужно там готовить. But Achaman, it's just a quick mantra, right? Ачман это же просто быстренько прочитали и все. You can say all the 5. What's the problem? Можно предложить всем пятерым членам Панчататвы. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Say Prabhupada also, Prabhupada. И Шриле Прабхупаде тоже. Ачиман. Yeah, why not? Ачман. Да, почему бы и нет? Хорошо, да. У меня отдельно Прабхупада стоит. Prabhupada separately. Right, but there's also part of overall altar, right? Ну, алтаря основного. So you say Achman to Prabhupada also. Поэтому мантру Ачмана Шриле Прабхупаде тоже говорить. Yes, Guru Maharaj. Thank you. Yes. Hare Krishna to everybody. We'll continue on Saturday. В субботу продолжим. Sri Chaitanya Charitamrita ki, Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai.